Oya guys, back to our YouTube channel. Raila Odinga anaona fireworks. You know guys, Raila Odinga alikuwa anafikiria kwamba eti sasa upande wa Nyanza kila kitu ambacho yeye atajaribu kuzungumza watakuwa wanafuata. I can tell you, watu wametoka hama jamaa. Moments tu Raila Odinga aliamua kuingia kwa broad based government. Hapo ndo Wajaluo ama Nyanza region iliamua kutoka kwa Raila Odinga in 50%. Sikudanganyi, 50%. Au watu walikuwa na imani na Raila Odinga, na Raila Odinga ilikuwa achanishe legacy hapa nchini Kenya. Na kufikia saizi there's nothing Raila Odinga ameachanisha. Raila Odinga is ending up akilaumiwa zaidi. Unaona watu wangu? Na plani ya Raila Odinga guys, wacha nikwambie ni kwamba kabla tuangalie kwanza venye anaona fireworks pale. Unaona guys, Raila Odinga kitu ya kwanza sha realize yeye anazeeka. Na moments yeye anaendelea kuzeeka, anataka ku make sure anabakia ndani ya William Ruto ama ndani ya government ili au anapewa pension ama ili serikali iendelee kufanya nini? Kulinda mali yake na kila kitu yake na maisha yake yote. Because sasa kienda opposition, William Ruto ataamua ku withdraw kila kitu. Unaona watu wangu? So now, kabla tufike pale and show my like video, na nasema thanks for your great support. Nyinyi ni watu wa nguvu zaidi. Kwa hivyo guys, Raila Odinga aliamua kutumanisha his close ally. Na kwa hii video guys, nilikwambia lazima nikupangie tu mambo step by step. Raila Odinga alitumanisha his close ally Jalango in Nyanza region. Na kitu ambacho Wakenya wa Nyanza walionyesha Jalango ni kwamba hii broad based government haifanyi na itusaidii na chochote. Hiyo nataka tuangalie pale mwisho, but pa now nataka tuangalie kwanza Rigathi Gachagua amejaribu kuzungumza nini akiwa upande wa United States of America, because kila siku Rigathi Gachagua anaachilia bombshell. Kila siku anaachilia bombshell. Na usahia kwamba Uhuru Kenyatta, former president of the Republic of Kenya, alikuwa pale State House. Rigathi Gachagua amejaribu kureactia hiyo story. Tusikize kisha tuangalie Jalango jinsi ambavyo anapokea kivumbi. Raila Odinga kawa shocked kwamba kwani Jalango anafukuzwa manyumbani, anarejectiwa. Na rejectiwa wakati ambapo alisema eti 2 terms. Na alikuwa amefosiwa aseme 2 terms because alikuwa ametumwa na Raila Odinga and William Ruto. Angalia. Tutangangana na hawa because if we buy fear and get intimidated and stop doing what we must do, our people will suffer. Our party is a national party and it has support across the country. The deputy party leader, Cleophas Malala, is from Kakamega County. The national chairperson is from Kajiado. I have 2 deputy chairpersons. One is from Kiambu, the other one is from Kisumu. The deputy secretary general, Ole Kamwaro, is from Narok. The national treasurer, Mwikali, is from Machakos. The assistant national treasurer, Mwita, is from Kuria in Migori. The secretary general, Hezron Obanga, is from Kisii. We are a national party. But because William Ruto ananiona pale, anasema hii ni chama ya mlima. Na hii mlima anaiogopa kwa sababu it is the one that made him president. It gave me 47% of the entire vote. Na hiyo imeondoka. So he is very thin na anajua. So he is struggling. So we have a very serious national party. And this party will drive change in our country. I want to ask you to support that party. Yeah. And I'm happy. When we were in Seattle, people are supporting us. We were in Boston, we are getting support. I have seen Kasongo boys crying at home, oh, Rigiji is in America raising funds. Yes, why not? This is a party that belongs to members. And a serious party is funded by members. That's what you do here in America. I don't have access to public funds. I'm not going to steal money from anywhere to fund my party the way they are doing in UDA.
They are using public funds to run politics. Our party will be funded by members. And that is why if members fund our party, nobody can engage in corruption baadaye ati arudishe pesa yake. So far we have a lot of support in Kenya, and we are asking people here to support our party, those who become members and believe in the party. That's the way parties are run all over the world. I saw one of the advisors of William Ruto, that standard 3 dropout, trying to advise you on how to spend your money. Now, where Muti has standard 3, can you advise these diaspora people on how to spend their money? You know, because he advises William Ruto, who is a PhD holder, anafikiria he can advise anybody in the world. And he was talking in a very derogatory manner about what you do here, isn't it? So wewe endelea to advise William Ruto, and through your advice, the country is in a hole. Advisors ya William Ruto ni wawili, moja standard 6, moja standard 3. Do you need any other explanation why we are in a hole? And that is why hata wanamwambia hii masomo haina haja, wachane naye. You know, mtu ya standard 3 na standard 6 ndio wanaku advice. Nakwambia hii masomo yake baki, wachana naye. Chukua pesa na magunia, patia Zaprano, akatafute kura. How do you explain where we are as a country? Is that kind of advice? When somebody decides that you advise us, ni mtu ya standard 3 and standard 6. Ati hao ndio wanakuambia how to run a country. And that is why mimi nilikataa hiyo maneno. Hiyo mtu ya standard 6 alijaribu kuniambia how to run my office. Nikamwambia kwende. Mimi Rigiji, mtu nimesoma. I don't have as many degrees kama William Ruto, yangu ni moja. Lakini mimi mtu yuko na degree moja ya political science. Mtu ya standard 6 to advise me how to run my office. You know, surely, unajua iko madharau ingine ambaye ni mbaya. But it is sad. I must tell you today, frankly, it is sad. Those are the two people who advise William Ruto. Because many times we would have meetings. Tunakubaliana hii na hii na hii na hii. Hiyo mtu ya standard 6 ananitafuta. Niambia hiyo maneno mnaambia rais wachana nayo, haitawezekana. Ile tafanyika ni hii. After 3-4 days, ile mtu ya standard 6 alisema inatangazwa. And that is how we have lost our country. So we must fix that problem. And let me tell the members of the Kalenjin community, nobody has anything against your community. You are a very honorable community. And nobody should ask the community to carry the failures of William Ruto. William Ruto has failed as a person. And I want to discourage anybody from attacking that community for the failures of William Ruto. President Daniel Arap Moi was a Kalenjin leader. He never killed children. Indeed, he loved children genuinely. President Daniel Arap Moi, a Kalenjin, has left a legacy on matters education. Despite not having been very educated, he built schools and he did a lot for education. So let nobody hide at William Ruto anapingwa na watu ya Kenya because he's a Kalenjin. No, that is not true. He has failed as a person. Abebe msalaba yake kama William Kipchirchir Ruto. The Kalenjin community is innocent and is crying as much as other Kenyans. Wanalia kama Wakenya wengine. Juzi, they own some land there in Narok, the Kipsigis community. Waliwawa, 7 of them. Na hiyo shamba, William Ruto ndio amechukua. He never even sent condolences to the people who died. Our Kipsigis waliwawa.
So let us be very careful to define who our problem is. And our problem is not any community, our problem is a person. We need to fix that one. Finally, Diaspora. You great guys. Mimi nimekuja tupangane mapema. Because I am not very clever, but I'm not a fool. Niko tu hapo katikati 50%. In 1970s, coffee was #1 foreign exchange earner for our country. In 1980s, tea took over from coffee. Tea was #1 foreign exchange earner for our country. In the early 90s, tourism took over as #1 foreign exchange earner. From the year 2000, the three were overtaken. Today, as we speak, #1 foreign exchange earner for our country, Kenya, are remittances from the diaspora. You guys are a serious player. Enosiepna William Samuel Ruto. Kung'eyo kaka tich tire Homa Bay. King'eyo kaka tich tire Homa Bay. Wadwa kwayo kabisa mondo kuyie wa support jatelo aito ka use support jatelo mondo koro wadhi mbele kaka wadhi. Nyoro Raila mondo Odinga ne State House. Kendo wach mane giwacho en wach mapek malo gimora mora mosewachi. Nikech mbele ka Babu Owino dhi bet governor ma Nairobi. Kose bet governor ma Nairobi odhi bet one term kende governor ma Nairobi. Kose tieko governor ma Nairobi last donjo governor ma Nairobi. Babu idho malo kakora rito Nairobi. Ka Babu weyo ne kachamo muma ka having been elected the President of the Republic of Kenya, mbele ka dibet mapek, wadwa kokono, aito, mbele ka ibro neno kaka bet mbele. Nyasaye otelu, kendo an kati wacho one term, kati wacho go, anangene nango, two term. Nyasaye otelu ya joka. Gini kore ka bet jetewa. Anuge kububro tera. Agima kati yuki. Amer, achiemo. Awuotho gi jotelo, jodolo, jokwaya, ini wacho one time etimang'o. Ilitna mayu. Koro kele uru makundi ni. Katiba mara tunaitwa excellency, mheshimiwa, mkubwa, mustahiki, lakini bado sisi ni binadamu, tunahitaji maombi. Kwa hivyo muombee taifa letu la Kenya ili taifa letu liweze kunawiri na tuweze kufaulu kama watu wa taifa la Kenya, tukiwemo Wakristo na wale wengine wote ambao tumejumuika katika taifa letu. Nitasema tu mambo mawili ama matatu kwa sababu sherehe hii ni ya muhimu. Kwanza, mimi nataka niwapongeze kwa umoja wenu na kwa ushirika wenu na kwa kukubali tufanye kazi pamoja. Niwahakikishie ya kwamba katika uongozi uliopo nitafanya bidii kuhakikisha ya kwamba hakuna sehemu ya Kenya inawachwa nyuma. Ni mapenzi ya Mungu, najua sote tuungane. Umoja ni kitu ya maana. Tuondoe ubaguzi. Sehemu zote za Kenya zitatembea pamoja. Mungu amenijalia tuko na serikali ya mapana na marefu ambayo yanaunganisha wananchi wote. Nataka niwahakikishie ya kwamba pale tunapanga maendeleo ya Kenya, sehemu hii haitawachwa nyuma. Tayari mtaona tu kwa macho yenu yale mambo tunafanya, kwa sababu mimi nikiwa kiongozi wa taifa
sitakubali sehemu yoyote ya Kenya iwachwe nyuma. Kwa vyovyote, hakuna sehemu yenye iko na haki kuliko sehemu nyingine. We are all Kenyans, we are in one nation, and it is my responsibility as the leader of this nation to make sure that there is equity and there is fairness in making sure that every part of Kenya develops alongside all the others. Kama ni barabara zenu, mtagundua ya kwamba tumefanya mambo tofauti kuhakikisha kwamba zile barabara ambazo zimeleta matatizo kwa muda mrefu tumesikulikia. Mambo ya stima, nimeweka pesa ya kutosha sehemu hii. Maneno ya maendeleo yale mengine yote tumepanga vizuri. Na to assure you that as we develop Kenya, this southeastern Kenya will not remain behind. We're going to move together. Najua kuna mimi nimelaumiwa sana. I've been accused of over-promising. Sindio? Meambiwa na watu wengi, wewe umepromise kabisa Kenya, ulipromise. Mimi nataka niwaeleze, it is not over-promising. We are raising our ambition as a nation. Unajua kwa muda mrefu tumekuwa tunakaa hapa average. Hapo average. We must stop being average. Yes, we must strive to be better and excellent. That is my mission. And I want to tell you, every promise I made, I intend to keep it in my term. Mnanielewa? Ile yote wale wananiambia overpromise. Hata kuna askofu mmoja alinitembelea akaniambia, unajua sasa pengine hii maneno ulisema tu ndio uchaguliwe. So ujipange vile unaweza kujiondoa kwa zingine. I have no such intention. I intend to keep every promise I made because I believe in Kenya and I believe in the ability of this nation to be better than what it is today. Hii nchi imechelewa miaka nyingi kwa kukaa hapo kwa average. We must stop being average. We must do better than that. And we are going to pull ourselves together ndio tuweze kubadilisha nchi yetu. Na mimi nataka niwaambie wale wote ya kwamba yale nilisema kuhusu uchumi wa Kenya, I meant it and it is happening. Our economy is growing and the numbers speak for it. Niliwaambia mambo ya kilimo. I am transforming by the grace of God, working with all the leaders, our agriculture. Whether it is maize, whether it is tea, whether it is coffee, whether it is milk, whether it is sugar, we are seeing increased numbers. I promised that we are going to transform our health. Leo, hapa Machakos, I must say this. Watu ambao walikuwa kwa NHIF Machakos, hawakukuwa wanafika 100,000. Today, watu ambao wako registered Machakos County kwa SHA ni 573,000. 40% of the residents of Machakos County are registered in SHA. And SHA is going to transform our health provision as I committed. In our lifetime, nyinyi mkiona tu hivi. Watu walikuwa wanasema pale, SHA ifanyi, kidogo wamesema inafanya lakini si vizuri sana. Ndio hawa wanakuja tu polepole. Polepole. Mtajua inafanya. Polepole. Kwa sababu ile ya NHIF ilituchukua miaka 30. Hii ya SHA is only 9 months of implementation. And the signs and the signals and the success is evident.
nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba vile niliahidi, wananchi wasiingie umaskini kwa sababu ya kulipa gharama ya hospitali. Hii bima ambayo inatujumuisha sisi wote ni bima ambayo itahakikisha ya kwamba bila ya kujali uwezo wa kifedha wa mwananchi wa Kenya, anaweza kulipiwa gharama ya hospitali. Na mimi nataka niseme nikiwa hapa Machakos, najua bado kuna counties na mahospitali wanalipisha watu pale level 2, level 3, level 4 wakienda hospitali. Mimi nataka niwaambie wawache hiyo kazi. Mwananchi akienda hospitalini atibiwe, serikali ya Kenya italipa kupitia kwa SHA. Tunaelewana? I must say that so that every part of Kenya, every Kenyan, because ni commitment nilifanya, and it is a commitment I want to keep because that is what it is. Vile vile tulikubaliana ya kwamba program ya housing metusumbua miaka nyingi. Watu walikuwa wanasema wewe, hii kazi inawezekana kweli? Serikali ile ishindwa, ile ingine ilishindwa, ile ingine ilishindwa. Today I can speak here nikiwa Machakos, hii Machakos County. Hapa Ken, hapa nyuma nyumba 200 tayari iko tayari. Complete. Nyumba zingine 600 inaanza kujengwa hapa town. Nyumba 6,000 inajengwa hapa Mafoko. Nyumba zingine 3,000 inajengwa hapa Konza. Jumla ya nyumba ambazo tunajenga Machakos County ni manyumba 40,000. Tunaelewana? Watu hawaamini kwa sababu wamezoea average. We are raising the bar. Mnanielewa? Na nitakuja hapa juu, nimeshakubaliana na hawa viongozi. Nakuja kupatiana funguo za nyumba 200 ya kwanza. Alafu nitarudia 600 inafuata, na ingine 1,000 na ingine. Ndio mtaamini. Tunaelewana marafiki zangu? Na tulikubaliana ajira ya vijana. Watu wananiuliza maswali. Wewe bwana ulisema utapanga ajira ya vijana. Imefika wapi hiyo kazi? Nitawapatia report card yangu. Nikiongea na nyinyi sasa hivi, vijana 320,000 wanafanya kazi kwa program ya affordable housing Kenya mzima. Na nimesema last week naongeza vijana wengine professionals 4,000, alafu in the next 2-3 months hawa vijana ambao wanafanya kazi kwa hiyo program tutaongeza wakuje 1,600. Hii Kenya hii mkiona tu wenyewe. Huyu waziri wangu bwana Mutua atawapatia orodha. Last 2 years vijana ambao tumewapatia placement nchi tofauti duniani kwa ile program tumesign ya labor mobility, tumesign bilateral labor agreements na nchi tofauti. Vijana 1,400. Unanisikia? 400,000. Huyu Mutua huyu anaelewa hiyo kazi. Wameenda kufanya kazi nje ya Kenya. Ile pesa tunapata ya remittance imeongezeka by $1 billion in the last 2 years. Mnanielewa? This country is changing. Hii nchi tunaibadilisha. Na itabadilika tukiona. Na itabadilika watu wakiendelea kusema hatuoni. We are going to change this nation. So, mimi nataka niwaeleze, kwa sababu watu wengi ni wale Thomas. Mnasema ati Yesu amefufuka, ako wapi? Mbona hatujamuona? Thomas ni wengi dunia hii. So, but I want to promise you ya kwamba tukisonga mbele kama taifa, nia yetu ni kubadilisha Kenya.
na mabadiliko katika taifa hayafanyiki kwa njia ya urahisi. Wengi watapinga, wengi watatukejeli, wengi watasema tunasema uongo, wengi watasema haiwezekani. Lakini I want to promise you, it is my intention to raise the ambition of the Republic of Kenya, because we can do better. We are a great nation. Tunaelewana ndugu zangu? So tutashirikiana pamoja na mtaona tu, si tuko hapa. Yes, we are around. Hawa watu wanasema ati Ruto alipromise sijui nini. Nitawaaibisha kwa sababu watajua hawajui. What mtajionea wenyewe what's going to happen. So mimi nataka niwashukuru sana. Nataka nikupatie my good bishop. Nataka nikutie moyo. Yeah? Kuna wengi watakukejeli, unaona huyu bwana hawezi namna hii. Learn to trust in God. Muamini Mungu. Yule Mungu tunayemwamini, Biblia kwa Daniel 11:32 hapo inasema wale wanaomjua Mungu wao watakuwa jaziri na watafanya mambo makuu. My good bishop, believe in God. Yeah? Be strong. And God is going to enable you to do great things for Machakos area. Sitaki kusema kuzidi hapo. Najua kuna mambo mengine mengi. Nitarudi hapa Machakos mwezi ujao kwa ziara ya mambo ya maendeleo. Tunajenga soko hapa karibu 14 mpya Machakos County peke yake. 14 new markets. Haijawahi kujengwa na serikali nyingine, lakini mtaambiwa hakuna kazi inafanyika. Mtaambiwa hakuna kazi inafanyika. Tuko hapa pia na hostels ambazo tunataka kujenga. Watoto wetu wengi bado wanahangaika, hasa wa college, TVET, KMTC, university yetu ya Machakos hapa. Tunataka tuwajengee hostels ya watoto 5,000 na nitakuja kuanzisha mwezi ujao. Na hostels zingine za watoto wetu hapa Machakos, karibu watoto hostels ambazo tutachukua watoto karibu 9,000 in total. We are having that as phase 1. Takuja hapa mambo ya barabara zenu, takuja hapa mambo ya stima, takuja hapa mambo yale mengine, na tutashirikiana na Kenya itasonga mbele na Machakos itakuwa katikati ya mambo ya kwenda mbele. Tumekubaliana? Mimi nataka niwaulize kanisa, viongozi, wazazi, watoto wetu ndio rasilimali yetu kubwa. Our young men and women, our children are a gift from God, a blessing to our families and a blessing to our nation. We must mentor them. Parenting is a God-given responsibility. Don't abdicate your responsibility of parenting. Don't surrender it to the church or to the government. Parenting is a responsibility given to parents by God. Mungu akikupatia mtoto, anajua uko na uwezo ya kumlea huyo mtoto. Usiwache mtoto wako alelewe barabarani na watu wengine. Mmesikia msemo unaosema asiyefunzwa na mzazi wake, mnajua atafunzwa na nani? Tunaelewana? So parents, wazazi, let us mentor our children. Let us be parents. Let us look after our children. Let us speak to our children. Let us talk to our children. The church, let us work together. Because raising the next generation of Kenya is a societal
responsibility. It takes parents, it takes the church, it takes the government to raise the next generation of responsible citizens. We will provide education. We will make sure they have quality health. Parents, make sure you do your part. The church, make sure that our children are morally straight. Religious leaders, let us build the right customs, the right tradition for our children so that we can raise the next generation of responsible people. We will not have succeeded if we don't do that. And I want to ask all of us, including leaders, please let us not use or misuse or abuse our children by inciting them to cause violence, to destroy property, to destroy people's businesses. That is irresponsibility of leaders, and all of us, from parents to clergy to leaders, we must take responsibility if our children do the wrong thing. The police are trained to deal with criminals. They are not trained in parenting. So, if you surrender your children to the police, what do you expect? You know, please. Every parent, including me, I take time to parent my children, and so must everybody. Sindio jameni? Yes. So, let us be responsible. Let us, and I've told you, watoto wetu is the biggest asset we have. Their energy, their talent, their education is important for building Kenya going forward. And it is our collective responsibility to make sure that we guide them, we mentor them, provide the right education, provide the right mentorship so that they can channel their energy, their expertise, their knowledge into growing our nation and making our nation better than we have it today. That's what we must do. Tumekisha kubaliana? Hiyo ndio barabara mimi naomba viongozi wote. You know? Viongozi wengine wanategemea ati fujo ikitokea ndio wataendelesha mambo yao ya siasa. Surely. You know? You have no plan for Kenya. You are waiting for chaos and violence so that you can become something. That will be the rock bottom of any form of leadership. Let us work together. Let us build a nation together. And I am committed to making sure that we come together as a nation and proceed in that manner. So, my bishop, wewe unajua, mimi nimelelewa kanisa hili la AIC na sitaki kupitisha hapo. Nashukuru sana.